good. Look, can you see my screen? Screen එක පේනවද? ඔව් සර්. හරි okay. Right. හරි. එතකොට ඔය කට්ටියට paper එකට question 4ක් තියෙනවා. හරි. You have 4 questions. Okay. And you have 2 hours. 2 hours. It is from 9 to 11. No? 9 to 11. Okay. For these 4 questions. Okay. So one question you have half an hour. හරි. ප්‍රශ්න 4ක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න 4ටම පැය 2යි. ඒතකොට එක ප්‍රශ්නයකට පැය භාගයක් හම්බ වෙනවා. හරි. එතකොට ලකුණු 25යි එක ප්‍රශ්නයකට. හරි. 25 marks you will get for one question. Okay, and the marks breakdowns is also there. Okay, marks දෙන හැටි, ඒ කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයකට marks කීයද කියන එක අර කොටස් වලට දාලා තියෙනවා. ගානකට 2යි 4යි ඒ වගේ. හරි. එතකොට ඔකට marks දාලා තියෙන weight එකට තමයි උත්තරේ ලියන්න ඕන. හරි. දැන් example එකකට ගියොත් ඔය කට්ටියට හිතන්නකො ලකුණු 4ක් දෙනවා කියලා මොකක් හරි එකක් විස්තර කරන්න explain කියලා දීලා තියෙනවා ලකුණු 4ක්. හරි. එතකොට ඔයා මේක මේ පිටු භාගයක් විතර ලියන්න ඕනේ නැහැ. ලකුණු 4ක් කියන්නේ පොඩි explanation එකක් අහන්න. ඒ කියන්නේ පේලි 4ක්, පේලි 2 3ක් ඇති. ඕකේ. එතකොට මේ විදිහට ඔය කට්ටියට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. හරි. මම recommend කරන්නේ පුළුවන් නම් පැය භාගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඉවර කරන්න. ඒක තිබ්බ හරි නැතා හරි කරගන්න පුළුවන් වුණා හරි නැතා හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගිහිල්ලා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කරන්න. එක ප්‍රශ්නයකට නිකන් පැය භාගයකට වඩා වැය කරන්න එපා. හරි. Don't stay one question more than half an hour. Okay, so that is my recommendation. You can do as you wish anyway. Okay. හරි. එතකොට question 1 එක base වෙන්නේ අපි ඉගෙන ගත්තානේ automation ගැන. Automation and mechanization කියලා අපි ඉගෙන ගත්තානේ. We have learned these 2 words. Okay. Yeah, sure. So we have 4 questions. Okay. So each question you will have 25 marks, and each question you have to spend half an hour. Okay. So so the marks breakdown is also there. Okay. So let's say that question 1. Okay. So you are maybe asking what is automation. Okay. What is automation? So maybe the allocated marks is 4 marks. Okay. So you can decide the size of your answer based on this mark. Okay. So here I will give you 4 marks for this question. Okay. So you no need to write a very big answer. Okay. Maybe a page, half of page, you no need to write. Okay. So maybe within 1 or 2 sentence you can write this answer. So you can decide the size of your answer based on this marks, allocated marks. Okay. Is it okay? Right. I hope you understand. Okay. If you couldn't understand, please let me know. Right. So the question 1,
question 1 will based on automation and mechanization. Okay. එතකොට ඔය කට්ටිය මේක බලන්න ඕන දැනගෙන ඉන්න ඕන what is automation. හරි. What is automation? Okay, so we have learned this. Okay, automation කියන්නේ human labors අවම විදිහට පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් කොහොමත්ම පාවිච්චි කරන්නේ. Okay, so in automation we are trying to reduce the human labor, okay, to zero or as much as possible. Okay, so that is automation. Okay, so the main part is done by the machine, not a human. Okay, අපි මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ගියපම automated කරනවා කියන්නේ ඒක main part එක කරන්නේ machine එක. මිනිස්සු නෙවෙයි. හරි, so we have learned these things. Okay, for example, say that you are using a knife, okay, grinder to make a hole. So main part is done by you, and the machine helps that works to help you to do that work. Okay, so that is not automation. හරි, ඒකට ඒතකොට automation කියන්නේ. ඒකට අපි කියන්නේ mechanization කියන්නේ. Okay, so you need to know what is automation and what is mechanization. හරි, මේ දෙකේ terms පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඊළඟට මේ වගේ වාසි අවාසි advantage disadvantage. Right? Mechanization වලත් advantage disadvantage. Okay. So this kind of basic things you will ask for the question 1. Okay, maybe I have given this kind of questions, okay, previously for exam, okay, for your tutorials and for some exam, maybe for assignment also. Okay, so I hope you can do that one. Okay, and other than that, this automation and mechanization, okay, in question 1 you will ask about the control system also. Okay, so you need to know this one. Okay, and you will ask about control system. Okay, so we have done this one. Okay, so I have uploaded a lecture also to the LMS. Okay, so you can refer that lectures. Okay, so this is the Q again Q1. Okay, automation and mechanization. So control system එකනොත් පොඩි කැලි දෙකක් තියෙනවා. Okay, so මේකදී ඔය කට්ටිය දැනගන්න ඕන මේකෙදිත් what is control system. Okay, so I think you already know what is control system. Control system එක කියන්නේ මොකක් හරි වැඩක් අපි control කරගන්න ඕනනේ කරනකොටනේ. උදාහරණයක් විදිහට let's say that we are walking from somewhere to campus. Okay, so we have to control many things. Okay, we have to control our body and we have to control our direction. Okay, to go to the desired destination. Okay, so so you can see that we getting some information from our sensors, from eyes, from ears. Okay, then according to that we can decide the direction. No, we can control the direction. Okay, so that is actually control system. Okay, control system means we get some information from outside. Okay, and we control the process to give the desired output. Right? ඒ කියන්නේ අපි එළියෙන් ගන්නවා feedback හරි මොනවා හරි sense data ඊළඟට අපි කරන්නේ අපිට දීලා තියෙන වැඩේ complete කරගන්න ඒ process එක control කරන එක. ඒක තමයි control system එකේ වැඩේ. Control system එක මතක ඇති අපි අන්නේ මේ වගේ okay we have drawn a control system like this. Okay, so here we should give the
give the input, okay, input, and we will have the desired outcome. So that is the output, okay. So we have to check, okay, we have to check whether we get this desired output, okay. This should be desired output. අපි කැමති අපිට අවශ්‍ය output එක වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒකට තමයි අපි මෙතන control එකක් පාවිච්චි කරන්නේ, control system එක. Okay. මේක lecture එකක් මම දාලා තියෙනවා. You can refer that lecture. Okay. And then you need to know open loop and closed loop control system. Okay. Open loop control system එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Closed loop control system එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ඔකට දැනගන්න ඕන. හරි. කාට හරි කියන්න පුළුවන් මොකද්ද open loop control system එකක් කියන්නේ කියලා? මතකද? Open loop means no feedback, okay? ඒ කියන්නේ අපි feedback එකක් ගන්න නැහැ open loop එකේදී. අපි දෙනවා desired input එක. අපේ input එක දෙනවා. Then we need to get the desired output, okay? Desired output. Okay. So the control system is here. Okay. So here we are not getting any feedback, okay? So there are many examples, okay? For example, washing machine, okay? If you consider washing machine, okay? It is open loop control system. If you put some clothes to it, okay? And you have to set the timer, okay? Then that works is done according to the time, okay? So once the time is out, that process is stopped, okay? So if you forgot to put the maybe soap, okay, to the washing machine, let's say that you forgot to put the soap to the washing machine, but it doesn't detect it, okay? It will just do it work, okay? But you will not get the output, desired output, okay? Because without soap, we can't clean the clothes, no? Okay. So we will, so that system will not check the output, okay? And didn't get any feedback from the output, okay? So those are open loop control system. හරි. තේරෙනවද? දැන් අපි washing machine එකකට රෙදි ටිකක් දාලා අපි time එක set කරලා අපිට බැරිලා සබන් දාන්න අමතක වුණොත් එහෙම washing machine එකේ කොහොමදත් ඒ රෙදි ටික හොදනවා, වතුර දා ගන්නවා, කරකවනවා, ඊට පස්සේ මේ පෙඟෙන්න තියනවා. ඒ වැඩ ටික කරනවා යා. හරි. කරලා අන්තිමට අපිට රෙදි ටික වේලලා එළියට දෙනවා. හරි. හැබැයි අපි සබන් දාලා නැත්තම් සමහරට රෙදි ටික හරියට මේ හේදිලා නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වුණාට ඒක එයා චෙක් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අවුට්පුට් එකෙන් මොකුත් ෆීඩ්බැක් එකක් එයා ගන්නෑ. එයාට දුන්න වැඩේ එයා කරනවා. ටයිම් එක සෙට් කරන්න ටයිම් එකට වැඩේ කරා ඇතෑරියා. හරි. එතකොට ඒකට තමයි open loop කියන්නේ. Closed loop කියන්නේ you have a feedback. Okay. Have a feedback. මේකෙදි feedback එකක් තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ අපිට මෙහෙම අපේ system එක තියෙනවා, තව මේකේ කැලි තියෙනවා. හරි. In a control system there are many more parts, okay? Important parts are there. Please refer the book and please refer my lecture and identify those blocks, okay? So you can identify it easily, okay? Either control system में गत्थाम, okay? Here we have feedback actually, okay? So here we get the feedback from the, this is the feedback, okay? This is the output and this is the input, okay? And we get the feedback from the output, okay? So this is a closed loop control system, okay? මේක තමයි closed loop එකක් කියන්නේ. කියන්නේ අපි feedback එකක් ගන්න. එතකොට දැන් මේක ඕනනම් closed loop කරන්න පුළුවන් අපිට. අපි බලනවා රෙදි ටික හේදිලාද නැද්ද කියලා. හේදිලා නැත්නම් එයාට ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් මොකක් හරි බාරෙන් හරි මොකක් හරි විදිහකට ඒක ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් නම්
එයා කියනවා මේක හරියන්නේ නැහැ. තව එයාට මොනවා හරි ඕන. එතකොට අපි අපේ ඉන්පුට් එක වෙනස් කරන්න වෙනවා. හරි. ඒක සමහරට ඔටෝමැටිකලි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, අතින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම වුණොත් එයා අපිට එලාම් එකක් දෙනවා. මේක හරියට සේදිලා නැහැ, මේකේ වතුර මේ සබන් නැහැ කියලා. එතකොට අපිට ඒක දැම්මේ. එතකොට ඒ වගේ එකක් තමයි කන්ට්‍රෝල්. ක්ලෝස් ලූප් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් කියන්නේ. එතකොට ඔකට මොකක් හරි සිස්ටම් එකක් දුන්නොත් ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඕපන් ලූප්ද ක්ලෝස් ලූප් එක. හරි. So if I have given a system to you, you should be able to identify it as a closed loop or open loop. Okay. For example, maybe a washing machine. Okay. So you need to identify this. Should be able to identify and explain washing machine, how washing machine, whether washing machine is a open loop or closed loop, and how it will be a closed loop or open loop. Okay. So you should be able to explain it also. Okay. For example, maybe rice cooker. Okay. Rice cooker. You should you if I give a rice cooker, you should understand. You should verify. Maybe I will give the process of the rice cooker. Okay. So based on that process, you have to decide whether this one open loop or control loop, open loop or closed loop. If it is and why? What is the reason for being open loop or closed loop? Okay. So that kind of simple question also will be there in Q1. Okay. Okay. So that is Q1, question 1. Okay. So do you have any problem with that one? Okay. So I think we have not much time. Okay. So okay. So Q2. Okay. Question 2. Question 2 mainly based on, okay. So I have given you to find some information, the application of automation and robotics for some application, for some field. Okay. For specific field, for certain field. Okay. For example, in agriculture. Okay. Maybe in warehousing. Okay. And so different topics I have given to you. Okay. So your question 2 will be based on this the application of automation and robotics. Okay. So I think everyone has found the information regarding this one. Okay. For a specific field, you have collected some information. Okay. So actually we have planned to have presentations also, but we couldn't do that one because you haven't aligned with that. Okay. So we have to ignore that one. That is okay. Okay. I will not going to deduct any marks. Okay. Make an application and automation of robotics. Application of automation and robotics. බැලුවන එක ෆීල්ඩ් වලට ඇග්‍රිකල්චර්, වෙයාහවුසින්, මයිනින් මේ වගේ ෆීල්ඩ් වලට ඔකටට මාක් හරි දුන්නනේ ටොපික් එක. හරි. මේක අර ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්නත් කියලා තිබ්බා. ඒ උනාට ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඔකට්ටිය හිට මෙහෙට කල් දදා වැඩේ හරි ගියේ නෑ. හරි. මේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඇත්තටම මේකේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. අර ඔකට්ටියගේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල්ස් වැඩි වෙන්න තමයි මම ඒක දාගත්තේ. ඔකට්ටියලා අර මොකක් හරි ප්‍රසන්ට් කරන්න වෙනවනේ කොහොමද දැන් ෆයිනල් ඔය ෆයිනල් ප්‍රොජෙක්ට් වලට එහෙම. ඒකට ඒකට පෙරහුරුවක් දෙන්න තමයි ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරමු කියලා දාගත්තේ. ඒකින්ද ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔකට්ටිය කොහොම හරි මේවට මේ කලෙක්ට් කරන ඉන්ෆර්මේෂන්. හරි. දැන් ඉන්ෆර්මේෂන් කලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ හුඟක් වෙලාවට බේස්ඩ් වෙන්නේ ඔකට්ටිය කලෙක්ට් කරගත්ත ඉන්ෆර්මේෂන් මත. හරි. එතකොට ඔකට්ටිය කලෙක්ට් කරගත්ත ඔකට්ටිය දන්න ෆීල්ඩ් එකෙන් ඒකට උත්තර දෙන්න. හරි. ඒක ජෙනරල් එක. මේ කියන්නේ මම අහන්නේ මේක ඇප්ලිකේෂන් ඔෆ් ඔටෝමේෂන් ඇග්‍රිකල්චර් වලට හරි වෙයාහවුසින් වලට හරි ස්ට්‍රික්ට් කරලා නෙවෙයි අහන්නේ ජෙනරල්. හරි.
එතකොට ඔයා දන්න ෆීල්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාට ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හරි. So so you can select the field, okay? Then you can answer the question, okay? So it will be a general question, okay? For example, maybe I ask select a field we are applying automation and robotics, okay? And what is the advantage of using automation and robotics in that field? What are the disadvantage? Okay, so that kind of question I will ask. Okay, so that is regarding the question 2. Okay, so don't take much time for complete the question 2 also. So half an minute is enough. Okay, half an hour is enough, 30 minutes is enough. Okay, ඒක තමයි question 2 එක. හරි. මං හිතන්නේ තව විනාඩි 2යි තියෙන්නේ. මෙහෙම කරන්නම් මේ ආපහු මේකට ලොග් වුණා නම් හරි නේද මේක ඔෆ් වෙනකොට. එහෙම කරමු නේ. හරි. මම ඒක Okay, sir. හරි. ඊළඟට question 3 එක. හරි. question 3 එක. question 3 එක. question 3 එකට ඔය කට්ටියට දෙන්න design එකක්. Okay. You will have a design. Okay. Automation. Or control system design. Okay. Automation system design. Okay. So we have done many design. Okay, so we have done the temperature control system. Okay, control system. Okay, so here I think you can remember that we can use any control should be there. Okay, and we should have some sensors. Okay, so here we have a temperature sensor, maybe humidity sensor like this. Okay, and also we have some actuators. Okay, like here we need to have actuators like AC machine, air conditioner, and maybe heater. Okay, so these are the actuators. Okay, so you have to connect them, all these sensors and actuators, to the controller. Okay, then you have to develop algorithm. Okay, so if this temperature is below 16, okay, you have to turn on the heater. If it is more than 30, you need to turn off the AC, turn on the AC. Likewise, we have done, and we have done this kind of design and draw the schematic diagram. And also we have developed a schematic diagram means this connection. Okay, so this is normally we have schematic diagram. Okay, wiring diagram. Okay, schematic diagram. Okay. Then we have to develop the we have developed the algorithm, no? So it is very simple algorithm. Okay, for example, if this port is